Hi everyone. Всем здравствуйте. Thank you much for inviting us. So I'm Sami Alulу from SEPTEMBRE bureau. It's a bureau located in Paris. Большое спасибо Маршу за то, что нас пригласили. Я представляю бюро SEPTEMBRE. Мы находимся в Париже. So SEPTEMBRE was founded by 5 associates coming from different backgrounds. So we have architects, interior designers, and also urban planners. And we come from various origins as well. So we have Germans, Swedish, Tunisians, and Moroccans. But we all located now in Paris. Бюро «Сентябрь» было основано 5 специалистами, все с разным опытом. У нас и дизайнеры, как интерьера, архитекторы, специалисты других направлений. Мы также представляем разные страны: Германия, Франция, Швеция, Тунис, Марокко, но все находимся в Париже. And I'm very happy to be here because I think the last time that a French team came here, they won the World Cup. So I think it's Очень рад быть у вас здесь в Казани, потому что последний раз, когда французская команда была у вас, мы Кубок мира по футболу взяли, поэтому, наверное, хорошо. And maybe due to our origins, the context is something very central in our reflection in architecture. Наверное, благодаря нашему происхождению коллективному, для нас очень важен в архитектуре контекст. But when I mean context, it's not only in this physical context, but in the more larger context, which includes the physical context, the environment, but also the uses, the daily uses, the users also, how they are involved in the sites, and we call all of that milieu. It's all the ecosystem that is interesting for us. Для нас очень важен контекст, но не только в вопросе архитектурного, но под контекстом мы понимаем и пользователей, и то, как они это используют, как они живут, и поэтому мы это все для себя определяем словом «милье» или «среда». So we have developed a project of course, in Paris. So this is housing in Paris, and an extension of an existing housing also in Paris. We made also a renovation of a farm in the center of France, a social center in Paris as well. Показываю вам некоторые слайды, пару зданий в Париже, вот в одном из сельских районов, там даже ферму реновации проводили, социальные различные здания. And we also made interior designs for even cooking cuisine and a restaurant. But we also developed our project abroad, in Sweden, for instance. Проекты разные, включают иногда интерьер кухни, интерьеры ресторанов, не только во Франции, но вот, например, и в Швеции. In North Africa, in Tunisia, it's a renovation of a house with extension. В данном случае проект в Северной Африке, в Тунисе, это реновация и расширение одного из зданий. In Senegal, in Dakar, for a campus. В Сенегале, в Дакаре. In Madrid, also for the French high school. Французская школа в Мадриде. And we lately won a very big competition about a museum and the public spaces around a Roman basilica that is here. So it's a competition, and we were called to rework all the public space and rethink all the public spaces plus the museum. Совсем недавно выиграли вот в конкурсе фотографий о работе рядом с базиликой. Наша ответственность будет заключаться в том, чтобы переосмыслить прилежащее пространство. But today I'm not going to talk about built architecture, but I think it's better to talk about process. Сегодня, видите, я вам показал примеры возведенной архитектуры, но мне кажется, очень важно поговорить о процессе. So there's a competition that has been launched by the city of Paris called Reinventing Paris. It's reinventing the city of Paris. Парижская администрация запустила конкурс, называется «Переизобрети Париж». So the city of Paris have several sites that are misregarded or underrated, and they wanted to
private developers to team up with architects to propose new ideas and innovation on these sites that are underrated. В Париже также есть места, которые не получают достаточного внимания, недооцениваются, поэтому идея заключалась в том, чтобы объединить девелоперов и различные креативные команды для того, чтобы найти интересные идеи и реализовать их. So one of these sites was all the space underneath a viaduct in Paris, underneath the line 6 of the metro. Underneath what? The viaduct, the bridge of the metro, metropolitan. Одним из таких пространств является пространство под виадуком. So in the south of Paris, in the 13th district. В 13-м квартале Парижа, на юге находится, в южной части. The morphology of the site is very atypical because it's underneath a bridge with very monumental pillars. We have between 5 meters and 8 meters of height, and we have 170 meters long. So it creates a big void, a continuous strip, which was very interesting for us. Довольно-таки интересная морфология пространства, около 7-8 метров высотой, но 170 метров в длину, такой мост подвисший, и для нас было очень интересно с этим поработать. But the strip wasn't really used by the people because it doesn't go from a point A to a point B because there's nothing happening in it. So people were just crossing it without even noticing the importance of this space. Однако ничего там не происходило под этим виадуком, люди не использовали, просто пересекали это пространство, не обращая внимания, не замечая, что оно вообще есть. And if you see it on the map, it connects also with the local centralities like this square here, and you have also this garden, and you have this very iconic building from the newspaper Le Monde, which is very important in Paris. И на самом деле это пространство, оно важно, поскольку рядом находится известная площадь, здесь достаточно известный сад, а плюс я вам показал местечко, в котором находится известное здание, издательский дом Le Monde в Париже. So this public space goes from this point to this point. И вот наш участок как раз вот этими границами определен. And it represents a capable volume of about 1,400 square meters, which whet the appetite of private investors. They were really interested by that. Объем достаточно большой, около 1400 квадратных метров. Для частного девелопера это довольно-таки интересно. So we started to think, actually, this space belongs to the public domain, and do we have to really privatize this space and monetize it, so give it to the private investors? That was our first statement. Начали задумываться, как использовать, ведь это пространство, оно публичное. Нужно ли его приватизировать, нужно ли его монетизировать, как правильно распорядиться? So we wanted to reverse the process and think, how do we integrate citizens and integrate the users into the process, and using the people as a raw material for innovation in this process. Тогда мы решили подойти к этой задаче по-другому. Как мы наилучшим образом сможем задействовать в этой реновации, в этом процессе людей? Давайте использовать их как сырье. So we wanted to start with a new way of thinking that it's called placemaking. And placemaking is a way to rethink the public spaces by taking from the experience of the use and the users and their expectation towards urban planning. Мы решили использовать подход под названием placemaking или сотворение пространства, места. Это подход, когда смотришь на некое пространство с точки зрения использования его непосредственными участниками пространства, пользователями. So our strategy was to create kind of a laboratory that put together professionals and non-professionals. В качестве стратегии мы выбрали создание лаборатории, объединяющей как профессионалов, так и обычных граждан. So we teamed up with PPS, Project for Public Space, which is an American firm that worked on placemaking for a very, very long time. They are pioneers on that concept.
and with DVT Up, which is an advisor for developers and project manager, and their advisor about users and context and all this stuff, and another architecture firm called Autanta and us. Мы объединили усилия с 3 другими игроками. Первопроходец, пионер в вопросах placemaking, компания PPS, архитектурная группа из Соединенных Штатов Америки, DVT Up, а также Encore, the third party. Autanta и мы. And it was important for us to integrate also the citizens. So one day, in a very Russian winter day in Paris, we brought a very simple device, so table, chairs, warm coffee and warm tea, and we wanted to talk to the people directly, so we were exactly in our site. Но нам нужно было задействовать и горожан. Что мы сделали? Одно зимнее утро в Париже мы взяли простые такие вещи, как стол, табуретки, горячий чай и кофе, и организовали площадку, на которой мы начали взаимодействовать с горожанами. So we spent one day bringing coffee and putting one question on the board, which was, how do we transform the space underneath the metro? Мы день провели, собрав вот так вот кофе, и написали свой вопрос, один-единственный. Как нам пространство под этим метродуком, под виадуком метро трансформировать? So when you think about Parisians, you always think about grumpy people, very angry. And we were very surprised because we could interview about 75 people that were very, very motivated and very interested by this project. Представляете себе парижанина обычно такой недовольный, хмурый человек, а у нас получилось собрать 75 интервью у людей очень мотивированных. So there were people from different generation, different gender, different ethnicity, different social classes. Оказались представители разного пола, возраста, разных социальных классов и так далее. And the most important question that was debated during that day, it was how to maintain this public domain public for them in a place where they could still gather together. Самое важное из этого дня было, как сохранить это пространство публичным, чтобы в этом пространстве они имели право продолжать собираться. And besides of that, we open up a numerical platform to have also the views of people who we didn't interview that day, so to have a broader advices and ideas. Вдобавок к этому, для того, чтобы собрать вклад и тех людей, которых в течение этого дня проинтервьюировать не смогли, мы и цифровую платформу организовали. And we came up with the consensus that if we give some privacy to that space, we have to keep up with the local dynamics that we found in the laboratory that we created. И мы обнаружили, что если этому пространству какую-то приватную часть или частный аспект в него внести, то нужно каким-то образом это сбалансировать с важностью интересов публичных, которые раскрыли в течение того дня этой лаборатории. So the strategy was to split almost the site into two sides. So one lucrative area, something that could bring money incomes, because we can rent it to investors, to brands. For example, if Nike wants to do something underneath this bridge, we can rent the space, and the money that we have from here, we can spend it on the free area, which is kept totally public, and we try to give money from this to this, so we can bring furnitures, bring ideas, bring structures and all this stuff. Соответственно, мы приняли решение о том, чтобы все пространство разделить на две части. Если одно очень привлекательное для коммерческого использования и решили таким и сделать, то второе решили сохранить как абсолютно публично доступное и бесплатное, и доходы, которые будут генерироваться вот в коммерческой части, чтобы их использовать на развитие ныне бесплатной части. And our approach was to test things on the public area, test it in scale 1-to-1, 1-on-1.
Мы приняли решение проверить наш подход, оттестировать его в публичных пространствах, как это будет реакция 1 к 1, если мы так поступаем. So the use test will be the unique searching tool for us. И вот для этого мы используем так называемый пользовательский или тест использования как некий инструмент. But if you think about public space, generally it has some constraints and some breaks, like the weather, for instance. If it's an open area and it rains, you cannot use the public space. Однако у публичных пространств ведь есть определенные ограничения. Например, пойдет дождь, если тогда вот это открытые площади ничем не закрытым использовать не получается. If you have furnitures, you cannot maintain them, or you have to put some security, so it's very hard. And it's very hard also to bring electricity, water, all what we need to maintain the public domain. Ну а плюс поддержание такого публичного пространства тоже требует усилий. Если там окажется уличная мебель, надо позаботиться о ее безопасности, где-то воду, электричество, прочие вещи подвести. And something which was very important that came up from the laboratory is that if this public space is not used the whole year, people they won't think about it as a public space, but as a punctual public space. И по результатам работы лаборатории мы также выяснили, что если это публичное общественное пространство не используется в течение всего года, то оно не будет восприниматься таковым полноценно, а будет как эпизодическое общественное пространство в голове у граждан жить. So it was important for us to help or to assist this process, the placemaking process, by a structure. And it has to be very iconic and it has a big identity for the citizens. А значит, нам нужно было вот этот процесс местосотворения наполнить, усилить некой структурой, которая будет играть очень важную роль и будет заметной. So we took back this strip and we thought about Mario Botta's work, we thought about the Eiffel Tower, we thought about the gate of Saint-Denis, to give a reference, an iconic signal to this strip. Поэтому мы взяли, сфотографировали один из этих сегментов и решили нанести другие, в чем-то схожие проекты для того, чтобы придать ему такой статус. And we found this reference, which was very interesting. It's the aqueduct of Cisa in France, nearby the Swiss border. Вот хороший пример. Акведукт, с одной стороны, во Франции, недалеко от границы с Швейцарией. And we really liked the combination of the network. So you have the train network and the pedestrian network. Нам очень нравится здесь, как это реализовано. На более высоком уровне сейчас используется для железной дороги, ниже для пешеходов. And you have different scales. And you have also a pattern that is duplicated. И масштабы разные с одной стороны, с другой стороны общие элементы присутствуют. So we took one pattern that we duplicated. Мы взяли один из этих элементов, можно дуплицировать. And that you have combined as well. Дальше его комбинировали. And at the end we found out a structure that could be or open, as for these two images, or closed. И в конце концов мы из этого выдумали структуру, которую при необходимости можно либо раскрывать полностью, либо закрыть. So you have the same amount of light, but sometimes you can have a glass roof above the structure and closed, and the other one is totally open, totally free. Другими словами, объем света в этом пространстве одинаков, но иногда ее можно закрыть, например, стеклянной крышей, а когда-то в каких-то местах ее можно сохранить, но уже без такой абсолютно свободной открытости. So as you can see, it's a very simple device. It's 70 meters by 7 meters wide, and it's in steel structure, and you have all the electricity, water that goes through the beam. Видите, модуль такой достаточно простой, 7 метров на 70 метров, из стальной структуры, плюс там вода и вся инфраструктура по перекладине проходит. The black elements are the permanent elements, and the blue elements are the one that close the structure.
Черные элементы, они постоянные, в то время как синие – это те вещи, которые накрываются. And if you duplicate this pattern, you can create a whole system underneath the viaduct. И таким образом, если мы используем вот этот модуль, дуплицируем его, мы целостную систему создаем здесь под виадуком. Which some activities could occur, and this could be free. You can cross it, and that's why we have like this crossing totally open, and the others could be closed and have other activities like cafe, like co-working, like an event for a brand or something like that. Таким образом, какие-то сегменты могут быть закрыты, там, где может выполнять функцию кафе или каких-то других мест, в то время как другие открытые, пожалуйста, используйте их для пересечения пространства. And the more public area, you have kindergartens, you have, I don't know, a barber, everything that could be used by the citizens. Плюс в дополнительных общественных пространствах там есть другие важные функции, доступные для граждан, такие как будь то детский садик, будь то парикмахерская. You can have libraries, bookshops. Там ведь и библиотеки, и магазинчики книжные можно разместить. And it could look something like that we keep the perspective and we have the openness on the sides. Вот приблизительно таким образом может выглядеть. Мы сохраняем перспективу и открытость с обоих сторон. And this project would have been impossible if the citizens weren't involved in this process. Очень важно отметить, что не участвуя граждане в процессе, этот проект бы не смог реализоваться. And if we keep on this idea, we can even colonize all the spaces underneath the infrastructure of the metro on the line 6 and also on line 2 and create a whole system maybe around Paris, if we dream a little bit. И если мы будем следовать дальше по этой идее, мы таким образом, я думаю, сможем колонизировать все пространства под инфраструктурой метро в Париже, как ветку номер 6 в южной части, так и ветку номер 2 в северной. Спасибо. Thank you. Спасибо.